sadness and misery. Life's a challenge, but you will succeed. Take control of how you feel in every circumstance. Work on yourself daily. Your story's far from done. The best is yet to come. To achieve, you must believe. You can live out all your dreams. Persevere, you'll make it through. What you need is all in you. Believe you will achieve. You can live out all your dreams. It's about time you knew the truth. You got the power all in you. You have to believe in yourself. You don't have to hide anything. You can be your true self. Don't need to follow society. Never forget that you're blessed. Give thanks for everything. Even the hard times will turn out to be blessings. No matter how you feel, you can learn from your pain. It's there to make you great. Your story's far from done. The best is yet to come. To achieve, you must believe. You can live out all your dreams. Persevere, you'll make it through. What you need is all in you. When you believe, you will achieve. You can live out all your dreams. It's about time you knew the truth. Got the power all in you. To achieve, you must believe. You can live out all your dreams. Persevere, you'll make it through. What you need is all in you. Believe you will achieve. You can live out all your dreams. It's about time you knew the truth. Got the power all in you. You have to believe in yourself. You have to believe in your ability. You're capable of anything. You can achieve any dream. Please don't limit yourself. Don't live your life limited. It's not all sadness and misery. Life's a challenge, but you will succeed. Take control of how you feel in every circumstance. Work on yourself daily. Your story's far from done. The best is yet to come. To achieve, you must believe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Ardi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Fatihah. Alright, so jam telah menunjukkan pukul 9, 4 minit pagi. Alhamdulillah kita kembali bersama pihak Pusat Kerjaya dan Pembangunan Usahawan Pelajar pada hari ini untuk siri Career Talk yang ke-10. Okay, so hari ini kita akan membincangkan topik MyNext dan juga LinkedIn, di mana slot ini kita akan jangkakan berjalan selama 1 jam. 30 minit pertama kita akan bersama Encik Ardi di sebelah ini untuk bercerita tentang MyNext, memberi penerangan tentang MyNext, dan kemudian 30 minit yang seterusnya akan bersama saya semula mengenai LinkedIn. Okey, sebelum saya serahkan slot ini kepada Encik Ardi, okey, saya just bagi sedikit inilah gambaran apa yang berlaku sedang di UMS ini. Okey, bermula tahun 2019 kita telah mewajibkan pengisian e-profiling MyNext dan juga e-portfolio LinkedIn di kalangan pelajar tahun 1 sejak tahun 2019 lah. So alhamdulillah impact daripada pelaksanaan dua perkara ini kita nampak perancangan program dan juga asas pembangunan kerjaya dalam kalangan pelajar tu semakin terarah lah. So sambil kita buat kongsi nanti, kita akan share macam mana sebenarnya MyNext dan LinkedIn ini akan bantu perjalanan kerjaya anda sebagai bakal graduan. Okey, mungkin saya boleh acknowledge lah kita punya viewers pagi ni. Tahniah kepada 56 orang yang hadir. Syarizan Shah, Muhammad Adam, apa khabar? Terima kasih kerana bersama PKPKP dan Talent Corp pada hari ini. Alright, kita hanya ada 1 jam, so kita tanpa membuang masa, saya jemput individu yang tidak asing lagi. Okay, bagi UMS kira kita punya best friend lah ni, Talent Corp ni UMS punya best friend. Thank you Encik Ardi for having us this morning. Thank you for your precious time. So without further ado, saya serahkan slot pertama ini mengenai MyNext bersama Encik Ardi Gunso. Dipersilakan Encik Ardi. Terima kasih Puan Fatihah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Saya kalau dengan UMS ni susah mau cakap no bah sebab alumni kan. Alumni, dan saya ada rasa tanggungjawab untuk membantu adik-adik pelajar saya di UMS untuk sama-sama memajukan diri, insyaAllah. Jadi perkongsian hari ini very straightforward, sangat ringkas, dan saya harap ianya akan memberikan manfaat kepada semua pelajar yang sedang menonton. Saya juga sedang menonton sambil-sambil di Facebook, dan izinkan saya share saya punya slide. Entire screen. Okay, so okay lah, ini saya boleh skip, tapi if you want to connect with me dekat LinkedIn, you can just look for my name, Ardi Gunso, and yeah, you can just connect with me. And I've been with Talent Corp since 2013. Sekarang saya dengan Graduate and Emerging Talent, looking into campus engagement dan juga structured internship program. So what we do basically is engaging with universities, and I'm basically the account manager for UMS. Been taking care of UMS sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi kolaborasi itu berkaitan dengan pembangunan pelajar, kesediaan pelajar terhadap industri dan sebagainya. Dan sedikit tentang that, before we go, I just want to invite everyone to scan our Telegram channel QR code, sebab this is basically a place where we support talents, you to be industry ready graduates and improve your GE skills through virtual classes and training as well as knowledge sharing session. Jadi this is actually a place where you can connect with us directly, like virtually, and every day we share things, employment opportunity, insights, webinar sessions, training sessions, and all that you can actually explore, and a lot of opportunities available for you there. So this is actually a channel where we can provide you with information, insights, and we actually really want to connect you so we can connect with you and to continue providing
the support that we think you might need. Jadi this basically a Kisah Siswa Telegram channel di bawah framework ES yang Employable Students yang disokong juga oleh KSM, Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi I would like to invite everyone adik pelajar untuk scan. Silakan 2 minit. So sekarang ini, setakat ini Telegram channel ini sudah mencecah lebih daripada 10,000 subscribers. Jadi kalau hari ini ada yang subscribe lagi, alhamdulillah mungkin akan bertambah lagi lah. Jadi okey, saya teruskan. Saya akan skip bahagian ini tapi sedikit tentang Telengkop. Kita adalah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Apa yang kita buat? Kita engage dengan syarikat, kita engage dengan universiti, kita cuba nak attract, nurture and retain the right expertise untuk membangunkan ekonomi negara. Macam mana kita buat? It's a lot of collaboration, partnership dan intervention dari segi program. Jadi kita menjadi, orang kata, we are basically the focal point on talent matters. Kita jadi jambatan yang menghubungkan antara akademia, government, industry yang mewujudkan kolaborasi. So hari ini is actually like our continuous effort to support kebolehpasaran untuk pelajar-pelajar universiti untuk memastikan kesinambungan dan juga pembangunan modal insan di Malaysia ini dapat dijalankan dari masa ke semasa. So we are trying to build talent database, collaboration, partnership, implement proactive intervention dan semuanya berkaitan tentang bakat ataupun talent. Dan di bawah jabatan saya kita ada banyak program yang ada di pelajar boleh explore. If you want to understand better about yourself, you can go into My Next. If you are looking for internship, you can look for SIP. And then kalau nak buat internship luar negara, you can explore our My Mobility program. Kita ada My ASEAN Internship. Untuk JPS Scholars, kita ada Scholarship Talent Attraction and Retention Program. Kita assist you to basically serve your bond with the government. And then Young Employable Students are basically modul-modul pembangunan pelajar yang kita buat di dalam universiti untuk pastikan you are ready for the industry. And industry academic collaboration lebih kepada mempermudahkan hubungan baik dan kerjasama di antara universiti dan juga industri. Jadi kisah siswa yang saya katakan tadi adalah berkaitan dengan perkongsian tentang peluang dan juga information ataupun knowledge yang kita rasa boleh bantu pelajar-pelajar untuk bersedia lebih baik lagi untuk alam pekerjaan. Okay, so I will skip this tapi the scenario is basically why we have My Next is that kita nak sediakan platform untuk anda bersedia untuk transition from school to work. Sebab kita tahu ada banyak universiti, ada banyak colleges, ada banyak institusi yang menyediakan peluang pembelajaran di institusi pengajian tinggi, tapi akhirnya you will be graduating, kan? Everybody will be graduating and semuanya akan menghadapi cabaran, akan ada yang menganggur, akan ada yang tidak mendapat kerja dan sebagainya. So we need to understand where you can start, right? Where you can start, how you can actually start from now. Kalau sekarang masih belum berfikir untuk macam mana nak cari kerja nanti, it's actually a really good time for you to start, regardless where you are now. First year ke, second year ke, third year, or maybe you are in the final year ataupun you are fresh graduate. But 4 things that you need to understand, that you need to prepare for yourself is that you must have a good self-awareness. Yeah, you must have a good self-awareness, understanding what you want, and then understanding the market, understanding the industry, what's happening out there, and then identifying where are the places that might be, maybe after this you are going to be part of. And then developing your personal branding, contoh LinkedIn dan sebagainya. So Puan Fatihah akan explain about LinkedIn later. And then getting a good experience for you to prepare yourself to be a ready graduate for the industry. Okay, so I'll skip this one. We go direct to My Next. So I have a video, tapi just for your information, My Next is basically our platform where we put all in one together, like it's an easy to use platform that brings students, companies, schools and the workforce together as an integrated talent solution and analytic platform, yang mana kita fokus kepada macam mana kita nak close the gap
isu-isu berkaitan modal insan ataupun bakat atau talent di Malaysia. So if saya tahu anda semua tahu macam mana nak pergi, you can just go to MyNext, tapi saya ada satu video untuk share kepada anda. The career market is full of hope and uncertainty. Whether you're a student in search of an amazing internship or a company looking for an intern to help you grow, an employee who wants to get stronger and reach higher, or a university here to guide your students, we got you. This is MyNext by Talentcorp, an all-in-one, easy-to-use platform that brings students, companies, universities, and the workforce together. MyNext has many parts. Let's talk about them. MyNext Student helps you understand your strengths and weaknesses, builds up your English and IT skills, and helps you land the internship that you really want. This is all possible through your own personalized MyNext dashboard. Here's what it can do. You can get a very detailed and visual analysis of your strengths and weaknesses, complete and print out your resume right on the platform, and get matched automatically to the internship you want. But this platform is not just for students. If you're already working, MyNext Workforce can provide the same detailed analysis of your strengths and weaknesses and complete your resume right on the MyNext dashboard. MyNext Company helps employers scout ideal internship candidates right on the platform and connects them instantly. Finally, there is a place in Malaysia where interns and employers can find each other easily. On top of that, companies can even be endorsed with double tax deduction incentives from Talentcorp's structured internship program, all through the MyNext platform. And MyNext University can help uni counselors in crafting the ideal evidence-based programs for your institution. Our trainers will guide you on how to use, read, and analyze your own MyNext coaching and analytical dashboard to help your students grow. MyNext helps you supercharge your professional development. It's like having a whole team behind you for the biggest transition of your life. And soon, MyNext will get even stronger as we offer curated courses and professional certifications right on the platform. This is MyNext by Talentcorp. Give us 10 minutes to show you how we can help kickstart this amazing journey. Right, so basically this is MyNext, ya. MyNext dibangunkan untuk membantu pelajar universiti as well as industri dari segi talent dan juga persediaan. So for you as a student, you will be like getting the opportunity for you to self-understanding yourself. Understanding yourself and create a self-awareness dalam diri anda sendiri. So ramai di antara kita yang mungkin don't know where to go, what to do, apa nak jadi dan what we want to become, right? But perhaps now mungkin kita masih, kalau you are first year, maybe you don't have the orang kata insights of after graduating nanti what I'm gonna be. Macam saya dulu pun belajar di UMS, I don't really know what I want to be. I don't have that kind of like orang kata self-awareness yang saya sepatutnya ada. But then again, we design this to basically prepare you as a student to be, be ready and understanding better about yourself. Jadi kita cuba nak create this opportunity for you to continue learning and then also assist you and guide you in your job prospect and career opportunities. So, apa yang ada? How you can go into it? First, you can go to www.mynext.my and create an account. You need to complete this part about me. Dia akan automatically appear bila anda log in nanti. Dia akan keluar and you have to fill up everything. Kemudian, you need to do this profiling catalyst assessment. Ada 3 bahagian, interest, preference, and value. This assessment will help you to understand your interest, your strength, and your work values. So, yang ni boleh stop lah maksudnya because the soalan is banyak. Jadi, if you want to take a break ke apa ke, you can actually pause and then continue after that. Or you can just finish it. Kemudian you need to explore this one, career exploration, because di bahagian ini nanti you will receive recommended career based on your vocational interest. Jadi apa yang anda minat, dia akan bagi tahu lah, this will be the job that might be suitable for you. So you can also read like more about the profession. You can compare them to your profile and then maybe you can declare lah what will be your career goal. So bila dia dah bagi tahu
okay, these are the job that might be suitable for you. Then you can identify, okay, I want to be this one. All right, so you can start planning for that for your future. Kemudian you can go to like ambil pula employability factor punya assessment. Sama juga macam catalyst profiling. You boleh stop, you boleh pause, and then you can continue ataupun you boleh habiskan sekali harum. Kemudian ada bahagian untuk it test your English. Yeah, so you need to complete your English proficiency test. Ada dua bahagian, grammar as well as reading comprehension. So dia ada 4 kategori lah, basic, intermediate, proficient and advanced. So it will tell you anda berada di mana for your English capability. So dia akan bagi tahu. So at least we know kalau kita ni seorang yang basic, so we know what to do lah. How should we improve and all that. Kalau intermediate, ya kita dah mencapai certain level yang mungkin orang lain belum ada. But proficient and advanced is something yang kita rasa we can communicate well dan sebagainya. So this is where you can understand the level of English proficiency that do you have. And then the next one will be your IT skill. Yeah, so it will also ask you questions about simple atau basic penggunaan macam Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel and a few more other basics functions yang ada di dalam berkaitan dengan IT. So it is very important for you to also assess this because kadang-kadang mungkin kita tak tahu penggunaan control dalam PowerPoint, control V, control C dan sebagainya. So maybe we don't know. So benda-benda macam ni sangat-sangat diperlukan bila kita masuk dalam industri because this is a very basic things that you need to have. The fundamental yang kena ada sebagai seorang graduan untuk pastikan yang kita ni actually ready for the work, right? Ready to perform bila kita diberikan tugas. And then you can build your resume and then you can also apply for internship if you need one. So dalam tu ada 8 modul utama. Kalau semua dah settle, then you are ready for my next. So these are the modules about me, catalyst profiling, career exploration, employability factors, English proficiency, basic IT skill test, dan juga resume dan kemudian internship. So what's there in it? Macam mana kita bantu anda untuk understand yourself? So we are using the catalyst profiling sebagai orang kata holistic profiling tool untuk anda memahami the fit between you, your motivation, the job role dan juga your interest. So dia akan explain lah basically awak ni your attribute ni macam mana, your interest and strength profile is apa, like dia akan ada kategori yang mengatakan kita ni yang macam mana, and then it shows you everything about your personality, your interest and then what type of person you are. Dan dia akan bagi tahu juga apa yang kurang, what are the area in yourself yang you boleh kembangkan ataupun apakah kelemahan yang ada dalam diri anda yang anda boleh baiki. So it will address those kind of things. Okay, so in catalyst profiling there are 3 things that very important. The interest, your preference and your values. So dia akan tunjuklah your strength ni apa, your motivational factors, what are they, and then what will be the possible challenges that you might be facing. Ataupun yang kalau anda jumpa je benda tu, it is something that very challenging for you. And then apakah perkara-perkara yang membuatkan anda akan demotivated. So it also tells you what are the things. So you can understand, bila anda tahu benda ni, when you know about this thing, you know, you can actually prepare yourself and then okay, if you already know that the things mungkin good for you but good for you and bad for you. So actually bila tahu benda ini, you know what to do, what action that you need to take. So it focus on positive psychology and your strong points and possibilities. So dia bagi tahu semualah benda-benda macam tu untuk anda memahami dengan lebih baik lagi tentang your own attributes and your self awareness. So dalam My Next juga dia akan recommend, macam saya kata tadi, it recommend careers to you under career exploration. Dalam tu dia akan senaraikan based on what you have answered, based on what you have answered dalam modul-modul sebelumnya, it will recommend to you what will be the careers yang mungkin bersesuaian dengan your interest and your vocational interest.
So this is where you can actually explore and learn more about the different professions yang being recommended to you. Jadi kalau kita dah tahu apa jenis pekerjaan yang mungkin sesuai dengan kita, we know lah where we want to go. So maybe we can identify, okay, this will be my ideal career. I want to pursue this. So this is what it tells you. And then it will also help you to understand better about your employability skills. Dari segi ideas and opportunities, dari segi resources, and dari segi into action. Dia fokus kepada what you can do and what you have done. Jadi dia akan bagi tahu juga kat sini the 3 things yang you can expand the potential. It will highlight these are the area that you need to expand better or further. And then dia akan bagi tahu what type of person you are. You are good in what? You are good in what situation? Dalam situasi berbeza, how will you react? It will tell you. So this can actually be a guide for you to improve yourself better. And then your English proficiency. It will test your grammar skills and then your reading comprehension. Ada 2 perkara. So it will tell you immediately sama ada you are basic or intermediate, proficient ataupun advanced. Very easy questions. And it will tell you right away your level of English proficiency. And then there are the basic IT skills that you need to answer, some few questions, and it will tell you lulus ataupun gagal. So the basic IT skill test assess your ability and your general proficiency in the use of basic computer skills. Because this basic computer skills basically the important thing that you will need when you enter the workforce. Memang kena ada benda-benda macam ni semua. So kalau you don't know, explore and learn about it, right? So it's intended to gauge a basic knowledge and skill and IT, and not as a proof of dia bukanlah macam, it's not a proof of formal ICT skills qualification because it's very, very, very basic. Dan this is where you can build your resume. Resume ni pun boleh print, you know, you can also edit informations there, and then this will be also shown in your profile bila anda apply structured internship program melalui MyNext. So profile ini akan dilihat oleh syarikat. Yeah, like I mentioned earlier, you can also look into how you want to enter the industry through internship. Dia ada 2 lah, general internship and structured internship program. Structured internship program, if you apply under structured internship program, the company that registered there definitely will pay you allowance. And we know that they are providing you with a proper training, a proper internship experience. So I would really recommend you to explore structured internship program if you are looking for internship mungkin later, right? So how to register? You can go to www.mynext.my and then you can just look for student and you can just register. So I'm going to bring you to this MyNext. Yes, so this is actually the website. Yeah, this is the website. Ada for students, for companies, for universities, and some FAQs punya information, and ada this is where you can log in. So you log in as student. You log in as students, register your account, then this will be my profile. So you will see exactly this page, this dashboard. So you need to complete about me first. Kalau you tak complete about me, yang lain-lain ini tidak akan muncul. So after you go to about me, complete this my part, my account, and I have completed everything, and you can just go to menu and then go to your career exploration. Career exploration is actually telling you, catalyst profiling dulu. Catalyst profiling yang tadi yang bagi tahu tentang your interest and your strength profile. Macam saya, bila saya buat ini tahun lepas, dia bagi tahu saya I am actually a creative scientist. I don't know how I become a creative scientist, why and how, because it tells you the attributes that you have. It tells you the attributes that you have. So if you want to read more about yourself, you can read more about yourself here.
So it will tell you everything yang related to yourself, your strength, your possible challenges, your motivational factors, what will be things yang akan demotivate you. So dia akan bagi tahu lah. So bila dia bagi tahu informasi-informasi ini, it's actually very useful for us to plan and to look what are the things yang kita kena avoid, what are the things that we can expand, ataupun what are the things that we can improve. Because dia cuba bantu kita untuk value our own profile, because we know that there are a lot of things that we need to see in our life, kan? We find ourselves faced with many decisions to make, and some decision can be easy, and some mungkin memerlukan pertimbangan yang sangat-sangat teliti dan sebagainya. So it's very important to understand about yourself. That's why this is actually the platform where you can create that self-awareness and understand better about yourself. So dia akan bagi tahu semualah everything about yourself. And then go to your career exploration. Excuse me. This is your interest assessment. Dalam interest assessment ini ada 6 perkara yang dia akan beritahu. Macam this actually showing our personality. Macam kita ni jadi macam mana? What are the things that we are good at? So if you can see here, I've completed the catalyst profiling. I've completed everything. So this is basically my graph, my chart, right? So building, fixing, or repair objects and mechanical things, definitely not me, because it's just 57%. But mungkin because it's beyond 50%, so mungkin I have that skills, tapi I'm not really into that. That's what it tells. And then kalau berkaitan dengan abstract problem yang melibatkan science atau engineering related subject, I don't know macam mana saya boleh dapat 78 because I'm not into this, tapi I think mungkin masa saya jawab soalan, I'm not really at my my ready keadaan yang ready. So I would advise students to, when you go into my next later, kalau anda menjawab soalan the catalyst profiling and the assessment, make sure anda betul-betul bersedia dan anda betul-betul berada dalam keadaan yang tenang. Kalau tak, mungkin the result will come out different. But the number yang ketiga ni, expressing my ideas and concept through artistic mediums such as art, music, theatre, film, or writing. I would agree with this because this is me. Saya suka menyanyi, saya suka music. I like, I like all those things yang berkaitan dengan art. So dia kalau tengok sini 85%, 85 ya kat sini mencapai 85 lebih daripada yang lain. So this is how we identify actually where you are good at. This is where you identify where you are good at. And the bahagian yang sangat-sangat berkaitan dengan diri anda, itulah anda. But malangnya saya tidak menjadi penyanyi. I didn't become a singer or a musician ke apa. But what I know is that the quality that I have, actually I can apply that to some of my work related. So ada benda-benda yang actually sangat berkaitan yang I can apply. Contohnya macam engaging people, because those are the things that I like as well. Speaking to people and all that. So be there like the center of attention of, kalau ada networking ke apa, so you can easily go and follow the flow. So dalam ni dia akan tunjuklah what are the careers that might be suitable for you. So you can see, you can select, you can look at it and then tengok apa yang ada di dalamnya, dan you can actually plan from now that, okay, I want to be this, I want to be that. You know what to plan for your future career. So this will be your career options that you can look at. Ada 6 perkara yang dia akan tunjukkan. And then you can go back to the menu, pergi dekat employability factors. Employability factors yang saya katakan tadi adalah tentang it help you to create your self reflections about your knowledge, about your skills, about your abilities, yang akan bantu anda untuk cari pekerjaan yang anda minat, anda mahu. So dalam bahagian ini, it focuses on what you can do and what you have done in the past. So it gives you informations about how you behave, the work related that you perceive about your own abilities, the environment that you are in, and all that. So it's very, very easy to actually understand sebab semuanya diberikan secara details. Contoh, dia bagi tahulah bahagian-bahagian yang anda perlu fokus dan sebagainya. So it's very useful. Kemudian English proficiency,
Saya sudah jawab juga bahagian ini, ada 2 bahagian, grammar and conversation as well as reading and comprehension. So saya dapat proficient lah. Proficient ini yang paling tinggi adalah advance. Yalah saya pun belum cukup advance lagi, tapi alhamdulillah proficient pun dah cukup bagus. But kalau dapat intermediate pun dah okay, basic pun sebenarnya dah okay. At least you people see that you know things, right? Yeah. So that is English. Kemudian basic IT skills. Dia akan bagi tahu sama ada you pass ataupun you fail sahaja. That's the only 2 things yang akan ditunjukkan. Kemudian you can go to your resume. Resume ni, these are the sections where you can add things, information, you can add summary about yourself, and you can see here kan, only me, only me, only me. You can actually change that into public. You can change that into public, so company can see, company can read about yourself. Yeah, so you can edit and you can actually, see sama ada benda-benda ni semua berkaitan dengan diri anda. Kalau tak, then maybe there are something that you need to look at lah within yourself. So it will see the test assessment, your IT skills, your employability skills, semua dia akan tunjukkan di dalam your resume. Selain daripada the other informations yang you have, macam your degree name, your internship experience, and dia akan tunjuk juga your duration of your internship. So when you apply for internship later, company boleh tahulah bila dari your availability tu dari bila sampai bila. Okay, and the last one, internship. So you can apply, you can search for internship. Just click here if you can also cari kat sini lah. Contoh, you can search by position ataupun by company. So you can search for internship. And then dia akan tunjukkan the available positions yang diiklankan di dalam platform tersebut. So if you want to apply, you can just click here, tengok dulu what is the intern, the position is all about, and you can apply. You can apply. Dan company akan call you ataupun contact you directly. Ya. Ataupun dekat sini, you can also go here, yang hijau ni, and click apply. Begitu sahaja. Very simple, straightforward. Dan kalau sudah semuanya, yes. You are ready for my next. Jadi, that's it. Thank you from me, and I'm wishing everyone all the best. Over to you. All right, thank you, Mr. Ardi, for a very brief and complete session. Okay, so I open the floor for Q&A session. Saya nampak tadi ada beberapa soalan. Mungkin saya boleh highlight semula. Sekejap ya. Let us see. Okay, first we go from Fatin Liana Abdul Rahim. Some students are unable to complete their profiling due to some technical problem in the personal information. Ni technical question pula ni. So maybe Mr. Ardi boleh bagi ni komen. I believe there's something sebab this MyNext platform actually has been integrated, and I would say that dia punya sistem tu ada yang agak baru. Jadi from our side, definitely ada isu berkaitan teknikal yang kami perlu address kepada the developer. Jadi kalau adik-adik pelajar ada masalah sebegini, you can actually raise ticket ataupun contact support. Then our processing team, our technical team akan address it. Tapi kalau masih tidak percaya, you can contact Puan Fatihah. Puan Fatihah selalunya akan channel the information ataupun the issue direct kepada saya, dan saya akan bawa kepada pihak yang berkaitan untuk selesaikan. Alright, Mr. Ardi, saya sudah drop link untuk any technical issue on MyNext. Bolehlah isi Google Form tu lah. That Google Form also link already with Talent Corp, so that they can take further action lah. Okay. Alright, and then okay, soalan dari Benicia Ben. Kalau kerjaya yang disenaraikan tu saya tidak minat sebab dia ada kaitan dengan kos yang saya ambil. Kena counselling. Kalau tidak minat, okay.
sebenarnya dalam recommendation dia tu ada banyak position yang dia akan recommend. Jadi kalau semua pun tidak kena dengan diri kita, okay, so it's something that you maybe psychologically there's something that you need to see within yourself. So within yourself, because you don't have to worry lah, maksudnya tidak perlu risau bahagian itu sebab mungkin ketika kita menjawab soalan my next tersebut, kita mungkin tidak bersedia ataupun we are not in our right state of mind, kan? So that's why dia came out differently. Tapi kalaulah memang tidak minat pun sekalipun, you can actually still pursue whatever you want. The most important thing is that the self-awareness that you must have to. The self-awareness and understanding about what you want. That's very important. Because for me pun, I don't really rely to the career because now I already working. Tapi sebab anda masih belajar dan sebagainya, you still have a long way to go actually to explore what really you want. So when you first answer the catalyst profiling in MyNext untuk pertama kali, and the result come out differently, there's something that you don't expect. Wait for another year and do it again. Mungkin dalam tempoh setahun ada perubahan yang berlaku dalam diri kita yang mungkin akan mengubah kita punya interest, right? So do it another time and then see sama ada the recommendation of the careers is different atau berbeza. So there might be something yang dah berubah di dalam diri kita. But then again, it's just a guideline. It's really like merely a guideline yang you can just use for your own benefit. Maksudnya kalau tidak mahu rely sangat pun okay, because you still know what you want. The most important thing part is that kita sebagai individu kena tahu apa yang kita mahu. Jadi apa yang kita tahu, kalau kita tahu apa yang kita mahu, it's much more easy for us to actually chart our career journey macam mana. Ya, sebab I know some people, ada banyak actually graduate yang saya kenal yang belajar engineering tapi buat kerja lain, ambil medik tapi jadi chef. So you can be anything, you can be what you want because you are what you think. Alright? Okay, Benicia, mungkin sedikit dari saya, Encik Ardi. Yes, kadang-kadang kalau kita jawab profiling, inventory ataupun any test regarding personality ni, banyak faktor mempengaruhi semasa menjawab tu. Mungkin Benicia mahu cepat ataupun kadang-kadang bila kita jawab soalan tu fikir terlalu panjang pun boleh mempengaruhi keputusan profiling lah. So the best is I would suggest Benicia Ben to to set an appointment with me so that I can help you further lah untuk explain how this actually will help you regarding guiding dalam career punya ni lah, development, supaya tidak orang cakap menahan rasa, memendam rasa, bahkan Encik Ardi. Alright. Betul tu, because yeah, you know, you have someone like Puan Fatihah yang sangat-sangat supportive and dia memang, you know, psychology officer lagi, so definitely there's something that she can help you with as well. So seek for help, seek for advice. Yes, alright. Another question, ada lagi soalan. Melalui Google Form, saya ada collect juga soalan lah Encik Ardi. Ada satu soalan, dia tanyakan how actually by filling in this MyNext, I can improve my career development punya effort lah. Okay, so how do I summarize this? Summarize this is that MyNext ni platform yang mana dia sebenarnya menyediakan panduan, guideline kepada kita sebagai individu. Jadi bila kita isi, dia akan bagi tahu kita punya strength, dia akan bagi tahu kita punya weakness. Weakness tu dia tidaklah cakap, okay, this is your weakness. It's not directly like telling you what are your weakness, tapi dia akan bagi tahu bagaimana yang apakah gap ataupun kekurangan yang mungkin ada dalam diri kita, macam what are the qualities yang mungkin kita ada tapi benda tu masih boleh kita kembangkan contohnya. So it's actually helping you to see your potential, I would say. It helps you to see your potential. Macam saya tadi, bila saya isi, saya tengok balik, oh apparently there are things ataupun there are attributes dalam ni yang mengatakan itulah diri saya. Tapi ada juga bahagian yang saya rasa it's not really me. So again, when we know about yourself, because it's very important for us untuk faham kita ni macam mana. Kalau tak, kita akan berada di dalam situasi di mana we don't know what we want. So when we know what we want, kita tahu apa kita nak. Macam
Sama juga, because in my experience when I attended an interview, saya pernah hadir interview dalam keadaan saya tidak bersedia. Saya pernah pergi interview dalam keadaan saya tidak bersedia. And then bila ditanya oleh interviewer apa yang saya mahu, masa itu saya baru grad daripada UMS. Jadi bila saya attend the interview for management trainee, saya attend interview untuk management trainee, bila interviewer tanya, di dalam department mana yang anda rasa anda boleh perform? I blank. I don't know how to answer that. So jelas sekali ketika itu I don't have that awareness yang saya perlukan. I mean, I don't have that awareness yang saya perlu untuk actually plan for my career. So this My Next platform similar to that. Maksudnya dia menyediakan pelajar untuk orang kata lebih terbuka dan lebih bersedia untuk merancang perjalanan kerjaya anda sebagai seorang pelajar dan juga yang akan bergraduasi selepas tamat pengajian di universiti nanti. So that's actually how it helps. Okay, Mr. Ardi. Mungkin soalan terakhir sebab saya difahamkan Encik Ardi ada another slot with another university pukul 10 ni. So one final question from Verni Marius. Hai, saya ada soalan. Memang lepas jawab soalan-soalan dalam My Next tu tidak dapat tukar jawapan lagi kah? Mau undur balik lah ni. Kalau sudah submit memang tidak boleh sudahlah. Tapi sebenarnya dalam after a year you will have the chance to redo. Maksudnya you can take it again. Sebab kalau kita benarkan untuk jawapan itu diubah, maksudnya the result mungkin dia tidak compatible lah with tidak begitu macam orang kata reliable lah sebab you keep changing it kan. So it only allows you to do it once for now. Sebab kita mau tengok result untuk profil anda pada waktu itu. Jadi kalau kita benarkan untuk buat lagi, what will be the changes that you want to see kan? We want to see different in ourselves. Jadi sudah isi dulu biar whatever result yang akan keluar nanti tak apa. Because after a year you can do it again. We can take it another time and see apakah perubahan yang berlaku dalam diri anda selepas menjawab soalan untuk kali kedua. Alright? Alright. Hopefully that answer will help you, Verni Marius. Okay. Macam saya cakap tadi lah, kalau ada kekeliruan, ketidakpuashatian tentang keputusan profiling anda, you just can contact me untuk further explanation. Okay. Alright. Thank you, Verni, for the question. Alright. Thank you, Encik Ardi. So I think that was a very fruitful session. Great explanation on My Next sebab ramai juga yang tertanya-tanya, ya terutama kepada freshie kita lah, pelajar baru kita ramai yang tertanya-tanya kenapa perlu isi My Next, apa faedah My Next. So hopefully this session akan menjawablah soalan-soalan tersebut. Dan di ruangan komen saya sudah letak dekat situ attendance and feedback form dan juga pautan untuk anda ajukan soalan-soalan ataupun isu berkaitan My Next kalau anda mengalami masalah untuk mengisi dan sebagainya. So again, thank you Mr. Ardi for your time. So saya simpulkan sesi hari ini. All the best to all of the students yang baru mau mengisi. It's better late than never. Kalau second year, third year ataupun tahun ni mau grad baru mau isi, it's okay, boleh saja just to explore more on yourself. And then thank you Benicia, Avlin, Audrina, Ramli, thank you. So kita tamatkan slot yang pertama on My Next bersama Encik Ardi di sini. Mohon maaf di atas barang kekurangan Encik Ardi dan juga agak last minute juga ni kita set this time sebab saya tengok banyak sangat request, banyak sangat soalan mengenai My Next. So harap sesi ini membantu mereka. Dan lepas ini saya akan teruskan dengan sesi perkongsian mengenai LinkedIn. Alright, so kita tamatkan di sini Encik Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, okay, kita akan sambung sesi mengenai LinkedIn. Let me share my slide. Okay, sebelum saya mulakan, seperti biasalah mana-mana sesi perkongsian, I will ask you to first follow our various links of social media. Kita ada Facebook, YouTube, Instagram, even Telegram group,
untuk bantu anda reach us everywhere. Okay, so boleh scan QR ini untuk anda sampai ke pautan-pautan tersebut lah. Sebab kita faham zaman ni ada yang prefer Facebook, ada yang prefer Instagram, ada yang prefer Telegram, ada yang prefer WhatsApp. So yeah. Okay, saya kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright, sebenarnya kita agak terlajak daripada masa yang kita target. So saya akan pergi sedikit laju. Berikut ialah sedikit pengenalan tentang diri saya. I am your psychology officer at UMS. Kalau ada rezeki untuk anda cari ataupun bertemu saya secara bersemuka, you can cari saya dekat bangunan Anjung Siswa, Jabatan Hal Ehwal Pelajar di tingkat 1. Saya pasti students akan tahu di mana ATM Maybank ATM dan juga Bank Rakyat ada dekat bangunan ini. Dan kalau anda pergi itu boleh naik tingkat 1 untuk cari Pejabat Pusat Kerjaya dan Pembangunan Usahawan Pelajar. Okay, so I would prefer you to make an appointment first sebab difahami saya sentiasa jalankan sesi dan program-program seperti ini. So better make an appointment first. Walau bagaimanapun kalau tiba-tiba lah kan orang Sabah cakap terlimpas, terdatang di bangunan ini, just mau singgah tengok-tengok, kenal-kenal dengan staff di PKP, kita try untuk sambut sebaiknya. Alright, saya teruskan. So today kita sudah bercakap tentang MyNext. Thank you Mr. Ardi. Dan kita pergi topik yang kedua iaitu LinkedIn. Okay, untuk mereka yang bergelar freshie atau pelajar tahun 1, pelajar baru, istilah LinkedIn ataupun LinkedIn ini selalunya perkara yang barulah, tidak pernah dengar apa itu LinkedIn. Bahasa mudah untuk memperkenalkan LinkedIn ini, dia memang seakan-akan Facebook, okay? LinkedIn dan Facebook tidak jauh berbeza lah. Memang dari segi kefungsian, dari segi layout, lebih kurang sama. Cara kita apply, cara kita upload post, gambar dan update informasi lebih kurang macam kita buat Facebook. Okay. Tapi akan sedikit masalah kalau anda Facebook pun tiada, Instagram pun tiada, memang tidak familiar dengan social media punya aplikasi, mungkin sedikit sukar lah. Okay. So why LinkedIn? Okay, kenapa LinkedIn menjadi pilihan UMS untuk bantu anda dalam aspek self-branding, networking dan juga portfolio. Kita memilih LinkedIn sebab menurut kajian LinkedIn merupakan a very powerful professional networking platform di mana kita percaya LinkedIn merupakan the largest social network for professional. Fakta menunjukkan di LinkedIn ini ada 98% recruiters dan juga 85% hiring managers. Mereka prefer LinkedIn untuk cari talent, untuk cari future workers, untuk cari expert. So once anda sudah create account LinkedIn dan explore, anda akan nampak perkara yang sama. Di LinkedIn kita boleh reach pelbagai jenis industri, pelbagai jenis industri player dan juga profesional. Okay, so berbeza dengan Facebook, LinkedIn is a professional version of Facebook lah. Okay, dia dia punya logaritma itu tidak begitu mengetengahkan konten yang berunsur peribadi, okay? Selfie di pagi hari just for you to say hi, and then gambar kucing you beranak. Dia tidak akan upload such things. So LinkedIn punya logaritma akan naikkan ataupun highlight perkara-perkara yang berunsur business, networking, self-branding. Okay, so di samping itu dia akan juga membantu bakal graduan untuk buat ataupun mencari pekerjaan lah di LinkedIn. Kemudian yang terakhir sekali ialah apabila anda sudah wujudkan akaun LinkedIn, okay, anda akan membantu diri anda mudah untuk dicari oleh headhunter ataupun talent hunter. Okay, apabila anda sudah create account LinkedIn, anda akan menaikkan visibility diri anda di alam maya. Okay, anda boleh buat eksperimen dengan cara
go to Google and then type your full name. Your full name, type, contoh kita ada viewer kita nama apa di sini, Syahrizan Shah kan contoh. You can just go Google your name, your full name, Syahrizan Shah, dan tengok apa yang keluar dalam list search itu. Okay, selalunya nama yang akaun yang akan naik ialah LinkedIn, Facebook, ataupun kalau anda ada YouTube account menggunakan nama penuh anda. Okay, perkara ini akan bantu industri untuk mengenal pasti another aspect of yourself. Okay, kontroversi juga sebenarnya lah. Bila saya nyatakan perkara-perkara macam ni, mereka akan cakap how come industri ataupun majikan go stop our personal account like LinkedIn, Facebook dan sebagainya. Bukankah kita ni kerja perlu professional, tidak include personal things? No, it is very important for us as a head hunter ataupun talent hunter ni untuk melihat sedikit clue tentang your real self. Kadang-kadang kan di resume ataupun video resume yang anda hantar tidak dapat menggambarkan the real picture of you. Kadang-kadang resume tu sudah menarik minat, tetapi sometimes industri perlu lihat lebih lagi. Kalau they explore and then find out that you are an influencer, ada a very active LinkedIn account, very responsive comments and posting, nampak sangat alert tentang isu semasa, that will catch their eyes, akan menarik perhatian majikan. Okay. Okay, Syahrizan, I think you need help. You may contact me further after this. Okay. Alright. So untuk mereka yang belum langsung buat apa-apa mengenai LinkedIn, yes, this is your second assignments as new students at UMS. Selain daripada buat account MyNext tadi, you kena create account LinkedIn. So mungkin yang belum create ataupun sudah create, mungkin tertanya-tanya how actually LinkedIn ini can be very impactful and powerful in terms of self-branding dan sebagainya. Okay, ada beberapa step yang perlu anda lengkapkan untuk memastikan akaun LinkedIn anda berkesan, powerful dan can reach all star level. Okay, yang pertama, make sure you use a professional profile photo. Okay, macam saya maklumkan tadi, LinkedIn bukan Facebook. Okay, LinkedIn need you to sell yourself. Okay, in terms of job hunting lah. Okay, gunakan gambar yang high quality, bukan gambar kucing, bukan gambar kartun anime avatars, bukan gambar yang inilah. Okay, so saya tunjukkan contoh-contoh gambar profil yang tidak digalakkan. Okay, yang pertama kita tengok dekat atas tu gambar mungkin sedang berparti dekat situ kan dengan kawan-kawan. So dia angle pun tidak cantik, gambar sengit. Dan di sebelah tu pula gambar sedang main gitar, gambar sedang hiking. Yes, this may send a message that you are a good athlete ataupun you are a good guitar player, tapi dia tidak membantu this kind of picture will not capture the recruiters punya attention. So you better use this kind of photos yang fokus muka, senyum, positive image dan yes, tidak semestinya formal foto ataupun gambar pasport lah, sebab kalau gambar pasport ni kadang-kadang muka masam, nampak stres kan. So better use picture yang santai-santai pun boleh, tetapi image tu kena positif dan jelas lah. Okay, tidak terlalu kecil, tidak terlalu zoom, tidak sengit, tidak separuh. Okay, so itu mengenai profile foto. Yang kedua, apabila anda start mengisi LinkedIn, anda akan diminta untuk isi profile foto. Yang kedua ialah untuk lengkapkan headline. Okay, headline ialah perkara yang recruiter akan nampak selepas nama anda. Okay, kalau anda sudah create account LinkedIn, boleh buka account LinkedIn anda dan tengok di bawah nama tu akan ada ruangan headline. Okay, so di ruangan headline ini untuk anda yang bergelar belajar baharu ataupun sedang belajar, belum bekerja, belum ada pengalaman dan sebagainya, you may put something that picture your passion, your
abilities and skills kan. Saya percaya walaupun anda tahun 1, anda sudah tahu ataupun kenal pasti bakat diri, kebolehan diri. So jual bakat itu di ruangan headline. For example, yang saya tunjukkan ni ialah contoh mereka yang sudah pun ada pengalaman dan memang looking for jobs lah. Untuk anda yang mungkin bakal bergraduasi tidak lama lagi dan masih bergelar pelajar, boleh letak I am a graduate in psychology counselling and I believe I can help people blah 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 blah. So tunjukkan your passion. Kalau anda seorang writer, mungkin ada blogs anda, boleh share dekat situ. Dan walaupun zaman advance, walaupun anda first year, saya percaya anda mungkin ada pengalaman kerja yang berharga, boleh share juga dekat situ. Dan juga pengiktirafan, kalau anda pernah join level international ataupun national sebagai debaters atau sebagainya, boleh masukkan di situlah untuk menarik perhatian majikan. Okay, so harap clear dekat situ. Mungkin boleh saya tengok respon sikit di ruangan komen, takut saya shock sendiri pula ni kan. Boleh tengok dekat ruangan komen, are you ready untuk saya teruskan slot ini? Boleh type nombor 10. Type nombor 10 kalau anda ready untuk saya teruskan ataupun faham. Are you okay with my slang, bahasa Sabah ni kan campur-campur sikit. Kelajuannya kadang-kadang pergi gear 4, gear 5, turun pergi gear 2, takut tidak dapat tangkap. Are you okay? Thank you Jason, Bernie, Rabia, Ryan, Aryani, Fatin. Okay, alright. So saya teruskan. Saya tidak mahu curi masa banyak sangat pagi ni. Kita sudah sejam. So saya teruskan. Ini ialah contoh header saya. Okay, LinkedIn account saya lah. Ini gambar dan banner yang lama. Nanti bolehlah explore account saya untuk tengok yang baru. Saya rasa gambar saya pun bukan gambar yang terbaik. Cuma since I'm working and not looking for jobs, saya rasa gambar ni comel, so saya letak. Okay, so ini zaman 2019 kalau saya tidak silap. I have 200 connections. Now I believe I have more than 2,000 connection and 1,000 plus followers. So boleh explore lah dekat sini. Ini ialah benda pertama yang majikan akan nampak bila cari graduates ataupun looking for your names. Okay. Perkara ketiga yang LinkedIn akan minta untuk anda lengkapkan semasa mewujudkan akaun LinkedIn ialah summary. So make sure you have a killer summary. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Okay. Anda akan tanya apa yang perlu masuk dalam summary ni puan? Apa yang perlu kami masukkan? Satu, jangan cerita general things about yourself only. Put in your abilities, your skills, what you can sell about yourself. Kemudian jangan lupa masukkan nombor konteks anda supaya mereka boleh reach for you as immediately as they can kalau mereka berminat dengan anda. Dan kalau boleh janganlah buat ayat klise ya. Okay, yang saya tunjukkan ni ialah contoh summary yang standard lah, yang okay. Tapi I think this is not really powerful. Anda boleh go explore beberapa profile yang strong untuk anda dapatkan inspirasi mengenai ayat-ayat power untuk summary. Okay. Jangan terlalu panjang lah dan keep it ada space between major information. Okay, yang saya tunjukkan ni dia cerita secara general tentang pengalaman, tentang kebolehan dia, specialties dia. So this is okay, you can copy ataupun ubah sedikit ikut kesesuaian anda. Ini ialah summary standard yang saya rasa okay. Okay dan just nice. Tidak begitu wow, tidak juga begitu low lah. So you can explore more on what kind of summary yang ialah 2021 kan. So the definition of powerful and attractive tu tidak lagi sama masa 2-3 tahun lepas. So you can just do accordingly. Okay, yang keempat, maaflah kalau saya pergi tanpa laju. Yang keempat, list your previous jobs and internship. Okay. Selalunya soalan standard yang akan saya terima di sini ialah kalau saya dulu kerja restoran ataupun saya just kerja Grab,
Perlukah saya masukkan dalam previous jobs? Yes, for me, yes. Sebab bagi anda, that experience ataupun gaji masa kerja tu tidaklah membanggakan. Tapi for me, it will give a picture that you are a very full of effort person, full of pengalaman walaupun kecil tetapi anda jenis yang tidak duduk diam. So kalau bahagian previous jobs and internship ni nampak kosong, kan kosong saja tidak nampak apa-apa, so industri akan nampak orang ni memang rehat saja ke ataupun very zero experience. So sayang, jangan biarkan part ini kosong. At least you put some pengalaman bekerja walaupun secara bersendiri, tidak di-hire dan sebagainya. Okay, kalau memang part ini really empty, kosong, make sure you work on this during your university time. Okay, make sure you join an entrepreneurship program, learn how to start a business ataupun learn how to do freelance punya job so that you can make your resume, your jobs and internship punya part ni rich, okay, kaya dengan isi. It's okay kalau masa first year ni kosong sebab standard lah, baru bermula kan. Yes, Evelyn. Wow. Okay. Saya teruskan. Yang kelima, list your educational experiences. Okay, for first year student, you may put your educational experience level of SPM, STP. Okay, yang UPSR dan zaman tadika tu tak perlulah. Okay, kalau sepanjang STP, STPM itu ada pencapaian yang membanggakan, wakil sekolah, peringkat sekian-sekian, masukkan dalam this education experiences. Dan kalau anda bakal graduan, put everything that you think will picture a very good self-brand of yourself lah. Okay, letak ada yang dapat CGPA din list berturut-turut, boleh masukkan awards yang anda terima, lantikan sebagai presiden sepanjang pegang kelab dan sebagainya. Yes, you can put all those things. Yang keenam, LinkedIn akan minta anda lengkapkan section skills, languages and certifications. Okay. Inilah sebab kenapa UMS menekankan LinkedIn di peringkat first year. Bukan besok mau cari kerja baru isi hari ini. Okay. Why you have to start now? Because kalau anda start sekarang, esok lusa bulan depan mungkin anda sudah start join any courses yang bagi certification, join management, time management punya bengkel. So benda tu akan meningkatkan skills dan give you certifications kan. So once ada benda macam tu, terus upload. Dapat terus upload, terus share dekat bahagian ini. So bila 3 tahun, 4 tahun akan datang, you have a very solid account LinkedIn. Bukannya create 1 bulan sebelum grade and then kelang kabut isi semua everything yang 3 tahun lepas. That will be a very great stress dan juga stressful inilah moment. Macam your sini-sini lah, ada yang baru kenal LinkedIn beberapa bulan sebelum grad, so kelang kabut korek video, gambar, sijil dan sebagainya untuk upload. So treat your LinkedIn account as your Facebook, Instagram, di mana anda sentiasa nampak aktif, nampak wujud. Kalau hari ni join kursus saya hari ni kan tentang LinkedIn dan juga MyNext, you can have a selfie and then put in your LinkedIn status, comment, give your comments, what you learn, something like that lah. Okay, benda yang menunjukkan anda gain knowledge and experience, skills dan juga certification. Upload dan tunjukkan, okay, I have this, I can offer this, I learn this and this. Okay. Number 7. Are you guys still okay? Comment number 7. Are you guys still okay? Boleh saya teruskan? Can I see number 7 sebagai tanda anda masih okay? I can proceed. Thank you Verni, Haura, Rabia. Alright. So number 7,
LinkedIn akan minta anda untuk letak accomplishments. Okay, the definition of accomplishment ni terpulang kepada individu lah, tidak ada standard what kind of accomplishment yang perlu dimasukkan. As long benda tu yang membanggakan, sumbangan anda kepada masyarakat, sumbangan anda kepada keluarga ataupun kepada diri sendiri, you just can put it in, as long jangan biarkan this section kosong. Okay. Yang ke-8, customize the public profile and URL address. Ini tugasan kena bagi perhatian, okay? Saya faham yang anda telah pun terima arahan untuk copy link LinkedIn anda ke Google Form pelaporan dan juga your sistem maklumat pelajar, right? So make sure link yang anda copy itu ada nama anda macam ni lah. So you can just edit sebenarnya, okay? You pergi sahaja LinkedIn account, you go to contact info, click edit and then edit here. Kalau anda tidak edit, dia akan keluar auto generate numbering macam tu. So tidak cantik dan tidak akan sedikit menurunkan rating anda bila majikan start looking for your names. Kalau anda letak macam ni, anda akan memudahkan proses pencarian lah. So just edit dan ubah nama anda dekat sini macam yang saya buat ni lah. Okay. So thank you. Alright, apabila anda sudah selesai 8 tugasan ini dengan baik, anda akan nampak simbol All Star dekat dashboard anda. Okay, All Star. Kalau ini belum timbul, maksudnya your account LinkedIn belum solid, belum lepas basic stage. Okay. Belum begitu baik lah. So make sure you reach this all-star level. Ada benda ni dekat dashboard anda untuk memastikan your LinkedIn account is ready untuk beraksi. Dan akhir sekali, bila sudah buat account tu, janganlah pula lupa untuk follow your dream company, your relevant group and influencer. Okay, sebagai contoh di LinkedIn kita ada AirAsia, kita ada Sime Darby, ada pelbagai jenis bank dan juga influencers groups. Join, jangan buat account lepas tu diam-diam, tidak follow, tidak komen, tidak post. So please actively posting and comment, dan kalau komen tu komenlah komen yang boleh menangkap perhatian majikan. So actively. Dan saya kongsi sedikit di sini how can you actually benefit this LinkedIn punya konsep sebagai rutin. Mungkin saya rasakan this rutin a bit orang cakap terlalu besar lah. Ini lebih sesuai untuk mereka yang betul-betul bergelar graduan, mungkin bakal graduan dalam tempoh 2-3 bulan lagi. But for you at least daily you comment and put atau one post a day. Okay, engage dengan industry hashtags, send 5 personalized connection request. Okay, untuk anda yang baru bermula, anda kena pastikan at least you have 100 connection. So please get connect with relevant person ataupun influencers. Cari your counselor, your pensyarah punya account, get connected, ask for connection, and then kalau anda sudah start buat connection, you will receive some messages and please respond to the messages. Even of messages of saying thank you for connecting with me, you may reply, I would like to know more about the company. So please respond to all messages, respond to all comments. And then sekali-sekala you have to post something yang berunsur idea daripada you sendiri tentang industri dan sebagainya. Okay, dan secara mingguan, join a group that give added value. Post 3 times a week to increase your reach. Setiap minggu tu postlah 3 benda yang anda rasa relevan. Bukan tentang hari ni anda minum teh tarik, besok pergi makan dekat tempat ini, no. Please post something yang berkaitan tentang industry issue, tentang your involvement in maybe program-program anjuran fakulti, benda-benda macam itulah yang dipost, okay? And then once a week, follow one company to make your account noticeable by others. Kemudian, check who has been looking at your profile. Please explore lah, okay? Explore pelbagai jenis tab dan juga
ikon di dalam LinkedIn itu untuk anda explore the power of LinkedIn ini. Dan sekarang kita ada macam Facebook juga, ada LinkedIn Live for free, ada yang free. So yeah, I think that's all. Saya suka untuk share mengenai akaun LinkedIn ni secara ni lah. Saya buka sekejap akaun LinkedIn. Okay, this is my LinkedIn account. Boleh nampak ya? Alright. Okay, so this is my LinkedIn account lah. Bila saya buka LinkedIn, this is my timeline. These are all my connection punya postings lah. So bila anda masuk dekat account LinkedIn for you to see your profile, you just can click here, view profile. Nah, kalau nampak dekat situ muka saya gambar baru kan, compare yang tadi saya share. Alright, so sebagai job hunter ataupun tujuan self branding, buatlah banner yang sedikit eye catching dekat sini lah. Okay, yang cantik, yang menarik, yang mungkin letakkan quotes atau yang you cipta sendiri. Kalau you seorang designer ada products yang you mahu promote ataupun just to show your skills kan, boleh letak dekat banner ni. Kalau zaman student saya dulu ada yang jual t-shirt, buat servis transport, boleh post dekat sini untuk orang nampak. Just sekali imbas boleh tahu, oh dia ni ada buat servis ini, dia boleh buat ini dan ini. So this is my profile. As I mentioned just now, I have 1,003 followers and 500 connections. So these are my all-star badge. Badge ni sangat penting untuk anda pastikan ada dekat dashboard, memastikan yang anda telah pun lengkap semua section yang basic untuk anda boleh dicari dan sebagainya. So this one the headline. Okay, saya letakkan headline saya sini simple sajalah, counselor, motivator, career coach. Sebab I'm the one who prefer something just simple, senang baca, tidak panjang-panjang type. So for you as a job hunter, kena put more lah yang boleh menggambarkan apa yang anda boleh lakukan ataupun your abilities. So yeah, what else? Untuk anda yang job hunting, mungkin ada yang sedang menonton ni, sedang cari kerja dan sebagainya, you can just go here, jobs. Ini yang best tentang LinkedIn. Berbeza dengan Facebook, Facebook ada job market punya section, tetapi kebanyakan job yang di-offer di Facebook lebih kepada jawatan part-time, jawatan paid by hours yang saya rasa tidak begitu inilah, bukan datang daripada company-company yang besar dan recognized. So di sini kalau kita tengok my jobs, saya matikan job alert saya dekat sini. I switch off my job alerts because I'm not looking for jobs. If you are switching this on kan, job alerts, you will receive almost every day tentang job alerts ni lah. Anda akan terima informasi tentang kerja-kerja kosong yang ada di LinkedIn. Dan when you click my jobs, ini jobs yang saya pernah try mohon lah dekat sini. You can just search ataupun post a free job untuk yang mencari pekerja lah. Yeah, this is quite new in LinkedIn, so you can just explore. Kalau mahu cari kerja, you can just turn on the job alerts and then coming soon, LinkedIn salary is not yet able to country. Okay. Yeah, I think that's all regarding LinkedIn today. Yeah, thank you. So, yeah, Evelyn, you can ask for connection. I will. Yeah. Hi, Cynthia Dawson. Dia dah connect dengan saya. Alright, so I think that's all. Jam 10.18.
kita lebih 20 minit daripada masa yang dijanjikan sebab lepas ni kita ada slot usahawanan pukul 10.30. So kalau anda ada soalan yang tidak sempat saya jawab di sini, you can just fill in the feedback form. Okay, feedback form dan boleh isi dekat situ. So yeah, thank you for having us this morning. I wish you all the best. To all new students, jangan lupa siapkan tugasan MyNext dan LinkedIn anda. Assalamualaikum, terima kasih. Have a nice day.